Някой от вас има предварително някакви въпроси, може сега да ги запише на хартия и по време на разговора ще мъкнаме въпросите. Първо ще има около 10 минути представяне от него и след това въпроси и отговори. Обаче като... Вземете си водичка, спокойно. Ето, ако искате въпроси, има вече тук някои написани, някаква на готовност. Оставам го тук, за да се нагледате. And all these people here, they have questions for you. Имам предложение да се представиш. And we have professional interpreter from English to Bulgarian, and from Bulgarian to English for you. Имаме професионален преводач, не съм так толкова. I'm not that professional. Anyway, I mean, we'll help each other, so... Yeah. I'll just ask you to give me time to translate. That'll work. I need all the help I can get. So, everybody's ready, and national... So we have a representative from the national TV, called the TV, and they're going to make... Имаме представители също на телевизията и те правят филм за събитието. So, we can start now. You can може да започнем. Може да се представите. I'm Clifford Stoun. I served 22 and a half years in the United States Army. Аз съм Клифърд Стоун и съм служил в армията на щатите 22 UFO since the time I was a kid. И се занимавам с НЛО. We would go out and we'd actually I'm sorry, retrieve. connection is not very well. How long you have deal with UFOs? Колко дълго се занимавам с НЛО? Can you repeat again how long you had to deal with UFO? Because the connection not was very well. From the time I was a child, I've been involved with UFO. And we have had contact. I had contact as a child. I didn't know that our visitors were actual, real visitors. All I knew at that time was that, to me, initially, they just appeared as children. Okay, hold on a second. And it wasn't actually told a little bird that really bothered me. But I got to see one of the entities as I... No, like that has to give me some time to translate. I'm sorry, can you pause for a moment because she cannot read that quickly. Hold on a second. Can you please just say 2-3 sentences and give me time to translate, and then again, it's a specific mode you have to be in, when you have translator, but just have to give some time for me to translate what you're saying. Sure, ma'am. All right, so let's start over. I already told them a little bit, but after I tell them that since you had visitors as a child, then you have to repeat. Hold on a second. Значи, като бях малък, имах контакт с извънземни. Той ги нарича посетители, visitors, като тогава не е знаел всъщност какво представляват и кои са те. And then he said something about who they really are, and I didn't hear that. Okay, yeah. Go ahead. Okay, we'll start from the top again. Yeah. Up until the time I was about 6 years old, I didn't believe in UFOs. Бях на 6 години, не вярвах в НЛО. At about 6 years old, I started experiences with what I identified as other children, because they look as human as you and I. И на 6 години аз просто се срещнах с същества, които за мен бяха други деца, които изглеждаха като хора, като вас. Then one day, I found a little bird that fell out of its nest. Един ден намерих едно малко птичница, което беше паднало в гнездото си. And I took the bird to try to go ahead and make it well again, because it had broken its beak and it was bleeding. Понеже се беше щупило чопчетата и кървеше, и го взех да се поближи за него. As a child, if you have a cut, you cut underwater to try to wash away the blood and help heal the wound.
и аз го сложих под водата да измия кръвта, нали, да може да зарасне раната. So I held the little bird under, and of course I drowned the bird and killed it. И я държах, нали, така дългичко и разбира се, тя се удави и аз я убих. This happened, I now saw one of the children that would follow me throughout life. И тогава дойде едно от децата, което след това през целия живот беше с мен. I came to know this entity by the name of Corona, and I was always told that каза ми, че се with the казва cake I Рона. have in my walk. Така ми каза, че се казва. Рона, мисля, че беше. Corona. You say Corona? Is it a girl? Corona, with a K. Aha, Corona. That is the name. Yeah. So now with me seeing him as he really was, what he really looked like, and well, like me saying he was green, but I'm sorry he's green. Той всъщност се показа как изглежда. Видял как изглежда реално и той беше зелен. He was asking me why did I have water in my eyes? Питаше ме защо имам вода в очите си и защо не се чувствам комфортно. And of course, I felt the way I felt because to me as a child, killing a little bird was like killing a person. За мен, тъй като бях дете, да убиеш малко птичка, беше като да убиеш човек, да има много трудно. But when I saw Corona as he really looked like, that made me very afraid, and I ran and tried to hide. И като видях Корона как всъщност изглежда, аз много се оплаших и тръгнах да бягам, се опитах да се скрия. I remember I hid behind a little davenport that we had. I hid behind. He found me. Скрил се там в някаква плоскост. И той ме намери. The last place I did was a little space between the refrigerator and the kitchen sink. Накрая вече най-тайното място се скрих между хладилника и кухненската мивка. Then I felt like these bony fingers scratching me on the head, as though it said, "You can run, but you cannot hide." И тогава такива кокалисти пръсти ми направиха на главата ми. Да. Така лекичко му направи и казвам, може да бягаш, но не може да се скриеш от мен. At that time, he would appear as he really looked, no longer as a child. И вече той си изглеждаше както си изглежда, не се правеше, не се превръщаше на дете. And he informed me that I was one of many around the world that had been chosen by his people to follow throughout our lives. И той му казва, че един от много на тая планета, които са били избрани от техния народ, цивилизация, да ни следват през целия живот. Да ги следват през целия живот. The purpose of this, so they could understand on individual levels our various cultures and countries and ethnicities. Целта на това начинание е било да опознаем просто културата, различните култури, традиции и така нататък. At that young of an age, I had to make a decision. И бях много малък, но трябваше да направя важно решение. I could accept what was going on in my life,
or I could reject it, at which time I felt it would destroy me, but totally rejected it outright. И трябва да реши всъщност дали да остане с него това същество, дали да го допусне или да го отхвърли. И той всъщност се чувствал много некомфортно от идеята да го отхвърли. Но в крайна краща го отхвърлил ли това? Това ли каза? So you rejected it, or? I made the decision that I was going to go ahead and go along with what was going on in my life. Да, решила, че so I might better understand. Да продължи, да го допусне до себе си. За да разбере и той. From that time on, and forgive me, emotional, because I'm reliving it in my mind when I tell it. Can you please repeat, because it was the connection broke? Can you tell him to repeat? Can you repeat, please? Forgive me if I get emotional. Простете ми, ако така се вълнувам. Because I relive all of this in my mind when I retell it. Защото като го говоря това нещо, го преживявам отново в съзнанието си. Okay, go ahead. I can remember telling my mom and dad to take me to the doctor because the doctor could make the monster. Да ме заведат в болницата, защото те ще направят така, че да изчезне това чудовище, ми се казва, не съм сигурна. Монстър изпи. But I finally got to the point where I could accept what was going on and decided that while they were learning from me, I would learn from them. В един момент просто си я каза, че дошъл е момента, в който да приеме това, което се случва, и ако те са дошли при него, и той ще отиде при тях. Sorry for interruption. Can you share with us your experience in the army, especially your deal with the UFOs and all this undercover work? И всичката под... When I finally went into the military, I was asked at the time to help with the recovery of downed UFOs that are turned. Значи той е бил нает от армията да прикрива всички случаи на НЛО. Инциденти. The purpose of doing this was because by my interaction with our visitors, I had a unique ability where I could talk to them and they would talk to me. Целта е била, тъй като той е бил избран заради това, че си има тази лична връзка с тези посетители, както ги нарича, и можем да общува с тях, той да говорим тях и те на него. This is something no nation on the face of this planet can teach someone else. Нито една нация не може това нещо да го преподаде на някой друг на тази планета. And all governments around the world have had to go and find me, like myself, for this specific tasking of interfacing with our visitors. И всички правителства на света имат такива представители, които те са намерили, за да могат да са медиатори да общуват с посетителите. Значи от простите хора няма връзка. Питайте го, да го направим разговор. Само приключи с... Да, накрая. Президенти. Initially, he thought not wanting to do this, but I decided I was going to go ahead because I was told in 1960, and by the end of the year, the truth would all come out of the public consciousness.
началото не исках да поправя това нещо, обаче ми казаха, че до края на, мисля, че казах 1969 година, тогава са му казали, че щяла истината да излезе наяве, така или иначе. The Condon Committee report was the so-called scientific study commissioned by the Air Force with the University of Colorado to study UFOs. Но имало някаква програма, която се наричала научно изследване с университет на Колорадо, да казвам добре, за да се изучават НЛО. This was a 1,500-page report. Това е бил доклад от 1500 страници, който трябва да напише. And a lot of people state that the conclusion was nothing to UFO. Този доклад не е бил добре прият. But if you read the report carefully, you come across a part in the report where it makes it quite clear стига до място вътре в доклада, където е напълно ясно става, that we truly have no scientific methodology няма никаква научна методология UFOs. да ги наистина да ги изследваме. From what I have found out during my tenure of being involved in this, that we have recovered alien spacecraft, complete with bodies, sometimes living and sometimes someone would be dead. How many? I'm sorry, how many? How many? You said? I was involved in about 12 incidences. Значи, за времето, което той е бил там, 12 кораба, нали, да са 12 такива инцидента има, на открити цели кораби, някакъв път с живи, друг път с не живи същества вътре. I must stress that UFO crashes or UFO accidents are very, very rare. Трябва да наблегна на това, че такива, как се нарича акцидент, катастрофи, по-скоро такива случайни катастрофи с НЛО са много редки. However, we need to keep in mind your technology. Well, that technology is far advanced from us. It is just as fallible as our technology. Въпреки че тяхната технология е много по-напреднала от нашата, тя все пак също дава тера от време на време. So accidents do and did occur. Така че се случват такива нещастни случаи. There was a concerted effort, not only by the United States, but other developed countries around the world, to try to back engineer some of the technology that we acquired as a result of these crashes. Всички държави са направили много дълбоко усилие да направят reverse engineering. Ще знаете какво е reverse engineering на тая технология, която се покрива. I believe that we have acquired some advanced technology out of this, but I personally do not believe that we have developed and back engineered an entire craft. Убеден съм, че получих Except on a very low scale. Там прекъснато мисля, че идеята му е, че ние не можем да възстановим тази технология, защото на практика нямаме нужда от нея и не знаем как да я използваме. И затова само на много малко ниво има ефект върху нашата култура и върху живота ни този тип технологии. As surely as today's technology would appear as magic to people, say, in this century, their technology
appears to us like magic, but it is a technology. По същия начин, по който нашата технология преди 2000 баби струва магия на хората от тогава, и на нас просто това е единствената причина да ни се струва като магия, да ни изглежда тяхната технология. We have made these recoveries by using such programs as Blue Fly, in which we recovered only 2 items. Ами прекъсна така и не разбрах. Някъде се открили само 2 неща. Can you repeat again, please, the last thing? Here in the United States, we did these recoveries by 2 programs, Project Moondust and Operation Blue Fly. Значи Moondust е едната операция, което означава лунен прах. И другата е Operation Blue какво? What was the other? Operation Blue what? Operation Blue Fly. Blue Flight. Blue Fly. Yeah. Fly. Еми, в смисъл, може да е синя муха, може и да е силен полет. Зависи, да. Муха едва ли. These 2 missions were involved in the recovery of only 2 items. Наши тия мисии, чрез тях са открити 2 неща. One, objects of non-U.S. origin that survive re-entry into the Earth's atmosphere for intelligence purposes. Едно са такива не UFO, това сателити и такива работи, които са използвани за разузнаване. And 2, objects of unknown origin. И второто са предмети с неизвестен произход. Of course, with me, we were concerned about the latter of the 2, the objects of unknown. И разбира се, нали, нашия интерес беше към втория тип предмети. And in this endeavor, we have recovered objects that did not originate on the face of the earth, and sometimes were bodies, even living entities that were recovered. Може ли малко да се намали този бас? Да. Защото ми се струва, че добре. Of objects, real craft that did not originate on the face of the earth. Да, това е много чуден въпрос. Това каза дори и руснаците са участвали в това. Такива операции. Откривали са такива обекти. What isn't really known, I'm sorry, No, go ahead. what isn't really known or realized by most of the people is that UFOs, while not really representing a threat to any nation on the face of the earth, represented a threat because of our warlike ways. Трябва, нали, това, което не знаят повечето хора, е, че те не представляват никаква заплаха. Това, което е истинската заплаха, е нашето военно настроение. Тоест, ние сме настроени военно, ние хората. Cliff, thank you very much for that introducing. Can you tell us what exactly you're doing when they call you for some accident? What exactly you going there and what are you Какво точно се doing? случва? Какво правиш, когато ти се обадя, че имало такъв инцидент? I would go there, and my mission would be, if I was asked, to interface with a living entity. Понякога ме караха да говоря с живо същество. This, of course, could be an entity, and we would talk like you would hear in your mind, but it was just like you and I talking right now. Чуваш го да ти говори директно в съзнанието, по начина, по който сега му чуваш мен така говоря. Well, no one else in the room could hear what the entity was saying. Никой друг You could hear it perfect. не може да го чуя, само ти го чуваш перфектно. And of course, not being used to not like what is being said, you would have a tendency to want to go ahead and talk.
connection is very bad. Can you repeat again? Can you repeat the last part, please? Of course, other people around you or in the room could not hear what was being said. Okay. Другите хора However, не чуват. because we aren't accustomed to, I'm going to use this term because I don't have any other better term, we aren't accustomed to mind transfer. We as humans have a tendency to go ahead and verbally respond. Да, не, нали, понеже хората не са свикнали да получават информация директно, той го нарича mind transfer, директно в съзнанието, ние сме свикнали да го трансформираме в думи. However, I was informed that even before I would speak, the entity already knew what I was going to say, because what you're going to say is already formulated in your mind before you even verbalize it. Понеже съществото чуваше мислите ми, не ми се то вече знаеш какво опитам преди да изрека въпроса. So this was the whole purpose behind what I was supposed to be doing at the time. И това беше, нали, целта, поради която аз бях там. Well, we have some questions right now. Има Do въпроси. you want to answer it now, or do you want to Sure, say something more? I'd be more than happy to go ahead and try to answer. Please keep in mind, I don't know everything, so there are some questions that I may not be able to answer. Моля ви, имайте предвид, че не знам всичко и може би ще има въпроси, на които не мога да отговоря. So I'm starting in the back to the front. First question. Започваме обратно. Do you know if there's any extraterrestrial presence in the moon? Знаеш ли, че дали има някакво присъствие на извънземни на Луната? I personally have no inside knowledge of that being the case. However, my personal opinion is yes, there is. Значи, лично аз нямам, нали, такава информация, доказателства, обаче личното ми мнение е, че има. I would like to point out that for at least the 4 last centuries, Искам да отбележа, че поне за последните 4 столетия we have been tracking phenomenal lights on the moon that we cannot explain why they are occurring. засичали сме абнормални светлини на Луната, които не можем да обясним какво се случва. There exists a 1977 NASA document that backs up what I'm saying. От 1977 година съществува документ на НАСА, който поддържа това, което казвам. Okay. The next question. In the last days, everybody can see the unclassified documents about UFO with top secret. Do you think that between all this information is have some fakes? Понеже скоро всеки може да види вече всякакви разсекретени документи, такива, които са били секретни. Мисля, че сред тях има фалшиво. I personally do not believe the MJ-12 documents, which I believe that's what you're referring to, as being documents. They are at worst frauds, and at best an effort to what we call a cover story or disinformation that's officially sanctioned by the U.S. government or some other. Значи, той говори за някакви конкретни документи, които смята, че задира за тях, нали, питате. Смятам, че те в най-лошия случай са
фалшиви. А в най-добрия случай са такава покрита история от правителството. Наредена. Да. Next question. With that being said, I'd like to point out that throughout the history of the UFO investigations of the United States, the intelligence community has always tried to downplay, without success, the investigation into UFOs. There are many documents that are available to the public. Агенции правят много работят за това да се покриват такива документи. Има много. Okay, the next question. Can you find some connection between Christianity and extraterrestrial life? Някаква връзка между християнството Maybe и this is two different topics. И това са две много различни теми. I try to separate religion from UFOs, but I will tell you this. If you were to ask one of our visitors, does God exist? Their response would be, that which you call God exists, but we cannot tell you which is the true and correct religion. Аз лично смятам, че трябва да се разделят тези две неща, но ако питате тези посетители, въпросът дали съществува Бог, те казват, това, което вие наричате тук Бог, да, съществува, но не можем да ви кажем коя от религиите е правилна. And with that being said, I would like to add, I'm Catholic and I shall die as a Catholic. И на тази тема, като сме, искам да кажа, че аз съм католик и ще умра като католик. Той го казва просто, защото в Америка католиците са доста протестантството е най-силно. Ограничени и не приемат тези неща и предполагам, че се чувството имало е предизвикване би от негова собствена религия, за това, че ще се занимава с неща. Okay, the next question is, why in the last days the Dalai Lama and the Pope from the Catholic Church talk officially about the extraterrestrials? Това е причината да последват Далай Лама и папата да говорят за извънземните. I would say, in all probability, if one wishes to study UFOs, някой иска да се занимава да учи НЛО, изучава. You find out very quickly that no matter how much any government would like for them to go away, they are still here. И много бързо ще откриете, че колкото и да се опитва, което и да е правителство, много им се иска да си отидат, те са тук. In the 40s, we called them unidentified phenomena. In the early 50s, we called them unconventional aircraft. През 40-те ги наричахме неидентифициран феномен, а в 50-те ги наричахме самолети. Какви самолети? Забравих думата какви е. In 1952, Captain Ruppel, the term unidentifying flying objects was more appropriate. That remained so in 1969. Терминът НЛО в случая е бил определен капитан еди кой си. И от тогава до 1969 година е бил официален термин. In 1969, the U.S. government, through the U.S. Air Force, stated we were no longer involved in UFOs. UFOs didn't exist. 1969-та американското правителство официално през не флотилията, въздушната армия са обявили, че те не се занимават с никакви, нищо общо няма с НЛО. However, UFOs
exist, so they didn't go away. So we developed new terms to identify UFOs. И това не означава, че те си отидаха и затова открихме нови термини да ги определим. Those terms that we came up with were terms like fast walker, Например, бързоходещ, unfortunate targets, and objects are tracks of interest. Второто бяха някакви предмети, не чух какви. И последното са предмети от интерес, objects of interest. Термини. And even in 1975, with UFO sightings on SAC air bases, we used the term unidentified helicopter. През много бързо забравям година, не мога да помня числа. Коя година казвам? I'm sorry, which year was that? 75 точно така. 1975. Са видяли много предмети, които са наречени неидентифицирани хеликоптери във Виетнам. And in 1975, October, November 1975, when they had UFO sightings over SAC bases along the north of the United States, they called those unidentified helicopters. However, Имало е много други такива въздушни военни бази, пак така наблюдавани с такива предмети и отново са ги нарекли неидентифицирани хеликоптери. however, as much as the Air Force wished for their personnel not to use UFOs, are unidentified flying objects, in the full records of those events, the term UFO and unidentified flying objects still showed up. Колкото и да не им се Because they could not identify them as a helicopter. на армията, на въздушните сили, термина НЛО, UFO, се появява непрестанно и просъществува. Okay, another question. Do you think maybe we have presence of extraterrestrials among us, people in the earth, and maybe there's some governments, part of the rule of the countries? Мислите ли, че имаме сред нас такива същества и особено в правителствата, които управляват чрез тях света? I believe that we have extraterrestrials that live among us, walking among us like other people. We couldn't even identify them other than you and myself. Аз вярвам, че има много сред нас такива, които изглеждат точно като хора и не може да ги различим. I know that happened in the 1970s. През 70-те знам за нещо, което се случи. This happened there was a family that was living there, and there was a storm that destroyed the community this family lived in. Имало е буря, някъде в Америка, предполагам, не разбираме къде. Имало семейство и буря. There was one young lady that was very upset because her home got destroyed and everything. Една млада жена била много ядосана и така притеснена, понеже е било унищожено домът. And her friend, a young man who lived on a farm with the rest of the family, asked her, would you like to see our flying saucer? И някакъв млад мъж, който е живял там във фермата, и казал, искаш да видиш летяща чиния. In the middle of the night, the young man's family was moved out, and to my understanding, moved to California, never to be heard from again. Посред нощта това семейство цялото изчезва, преместили си ги, според неговите данни, в Калифорния и повече никой не ги е чул. Two points I'd like to make about this right here. One, I learned of this case while I was in the military.
Две неща искам тук да отбележа. Първо, разбрах за този случай, когато бях в армията. And two, every reason to believe that that family was part of maybe some exchange program for them to live among us, to be like us, to better understand. Това семейство, според него всъщност са били извънземни, които са част от програма или експеримент да живеят сред нас, да ни изучават. Thank you. The next question is, do you know what's going on in the dark side of the moon and why nobody talk about that? Знаете ли какво се случва на тъмната страна на Луната и защо никой не говори за това? Once again, contrary to popular opinion, the dark side of the moon was mapped in 1963. Отново искам да кажа, че просто публиката не знае, няма представа. Тъмната страна на Луната е била картографирана през... I wish to state that the Soviet Union did a very good job with lunar numbing. Искам да отбележа, че Съветския съюз е направил много... And I'd like to add a comment on that tonight. Искам да добавя един коментар, ако мога. The comment I'd like to add is I personally believe our visitors are not going to let us take our warlike ways out there in space. Аз лично вярвам, че тези посетители не искат ние да излезем извън планетата, в космоса, с това си така военно настроени по този воинствен начин. The U.S. Army was working to develop weapons in 1966 for extraterrestrial combat. През 1966 година американското правителство започна тогава разработваше оръжие за нашественици на Луната и други планети, т.е. с идея да стигнат и до други планети. And if there are people on the moon, I'll carry it one step further. Anyone is on the moon isn't there for military enticement or military operations. They're there for peaceable scientific exploration, because our visitors are not going to let us militarize space. Искам да кажа, че който и да е на Луната е с мирни намерения и тези посетители няма да ни позволят да милитаризираме космоса. Значи искам един въпрос без цензура. Може ли чрез преводача директно? Значи, обяснете точно, има един такъв въпрос към него, като вярващ католик. Понеже аз съм вярващ християнин. Имаме доказателства документи, че Господ Бог Отец Творец Демиургът, както и извънземните са едни и същи. Или по-точно, извънземните са Божията йерархия. Ангели, архангели, всякакви други, които приемат всякакъв вид и всяко проявление пред хората. Какво ще кажа по този въпрос? Разбрахте ли му, Господи? Аз разбирам, но той май няма да го чува. Значи, задайте му въпроса вие на английски, защото той е... One of the people here has a specific question, so I'm going to ask, I hope you hear me. So he's a religious person, Christian, and he believes that God and all the archangels, you know, the whole hierarchy and the whole structure, that's actually extraterrestrial. They're one and the same thing, according to him. What do you think about that? When we prove that UFOs are of extraterrestrial origin, we still will not resolve the UFO problem. Some UFOs are multidimensional. Като докажем, нали, че тези неидентифицирани летящи обекти са от извънземен произход, това отново няма да реши нашите проблеми, нашите въпроси.
Но казваме, че са I Божиите believe хора. that we know God by many names. And I believe that they worship God the same way we do. Вярвам, че ние And I ние pray every казваме. night. Но And I pray every night on bended knees. Вярвам, че те всъщност се молят на Бог и го боготворят, така както ние. Аз се моля всяка вечер. So I believe they have a knowledge of God. Вярвам, че те But I think познават Бог. Познават кой е Бог. Go ahead. God is a God of love and God of peace. Но Бог We е sometimes take religion and turn it into a way of control as opposed to worshiping God. Аз вярвам, че ние взимаме, че Бог е любов. И ние обаче взимаме религията и използваме неправомерно, докато, нали, за контрол на съзнанието, докато вместо за това да благословим Господ. I personally believe that God is always with us. Аз лично The вярвам, problem че we Бог е have- винаги с нас. И The Той е problem с нас. we have is that God speaks to us within our hearts, and a lot of times we don't listen. Нашия проблем е, че Бог говори директно в сърцата ни, но проблема ни е, че не слушаме. Okay, I think that is enough. The next question is, do you think that American government exchanged something to get technology from the extraterrestrials? Мислите ли, че американското правителство е I get a lot of trouble with that question. направило някаква размяна за информация относно НЛО? And the reason why is I don't believe we have an exchange program with our visitors. Не вярвам, че имаме такава разменна програма с посетители. The reason I state this, we have nothing that they would want, that they can't get from out there. Аз мисля, че те нямаме нищо, което да им предложим. Нещо, което те не могат да си набавят. And a good example of what I'm talking about is that we envision and the technology exists today where we could develop what we call replicating satellites, where they could go out among the cosmos. One satellite with best materials out there from other planets within of the universe could make 12 of that same satellite and send them in different locations. За един от нашите сателити те могат да правят 12 на различни позиции. Не съм сигурна, че това казвам. Каза, че може да създадем сателити, нали, това е нашата технология и, нали, те да са навън в космоса. След това, кой може да създаде 12 на различни локации, не разбрах точно. Okay, the next question is, everybody asking when or do you think it's possible to have a global contact one day? I mean, maybe tomorrow or soon with Мислите, че може да имаме extraterrestrials? такъв глобална среща, т.е. да се покажат на целия свят? Съвсем скоро. You're breaking up, but I think you're asking, do I believe that we're getting close to disclosure? Is that what you're asking? Yes. I don't think we're close to disclosure. Не мисля, че сме And the скоро. reason for that Не мисля, че сме близо до разкриването им. И причината е, is that we really do not know how the people of the world would react to that major announcement
that we're not alone in the universe. And not only that, they are already coming here. They are among us. Значи първата основна причина е, че ние не знаем как ще реагират хората по света на такава информация. И втората е, че те вече са сред нас. The only yardstick we have for that actually occurred in 1938. It was the Orson Welles broadcast of War of the Worlds on radio. Най-близко сме дошли през 1938 година на Орсън по радиото, оповестяването за Орсън Уелс, оповестяването на шествието на марсианските. Many people turned in late, and it created panic in New Jersey, New York, and some other places. There was a water tower, or a windmill rather, that got shot all to heck because people thought that was one of the war machines. And several people, from what I understand, last estimate, about 500 people wound up killing themselves. Много прекъсва, но почти 500 човека са били по някакъв начин свързани с това, че е нямало вода и електричество. Това ли казвате? Много ми прекъсва. Разбрахте с скочените в вода. Някаква масова истерия тогава. Някой се е застрелял. Аха! Съдбията на Орсън Уелс по радиото, те решат, че това е истина. Нападат извънземни и стават паника. Хората са се прекъсвали и са убили. Това ли е? Добре. Много прекъсвам. Okay, what we can do, I mean, here between us is the people who maybe they have desire, maybe they want to meet or connect in some way with these aliens. Do you have some recipe about this? How we can do personal contact? Много хора тук в залата може би имат желание да имат личен контакт. Има ли според вас рецепта, нещо, което могат да направят? I know there's a lot of instruction groups that try to tell people how to do this. I personally don't know how to do that. Our visitors, they make the decision. In Zimbabwe, where they had the school children seeing UFOs, I told a friend of mine, I think I even told you once, that I believe they were looking for some children to go ahead and start interfacing with throughout their life to better understand this next generation. Не зависи от тях. Не знам начин, по който да може да се предизвика това. Мисля, че те решават. И те, съм чул вече много, така имам информация, че при деца отиват и се опитват с тях да направят контакт. And to be sure, there's one young lady that has come out and started to talk about her experience at that time, and now she has ongoing interaction with at least one visitor. Има едно момиче, защо наречем леди, която има такива контакти и е казала за тях. Защо не я заснемат, примерно, или да покаже, или той питайте го дали има контакт сега с такива. Do you have contact right now with someone? Yeah, and like the lifespan of Corona is the equivalent of about 300 of our years. Corona has always said, short of accident which would take his life, he will be around on my death. Той е с него през цялото време и Корона Защо не се покаже сега? на наши 300 години. Do you think Corona is here? Because I got message. Do you think it's possible Corona? Just a minute. I felt something come up about that. Нещо почувствам че... А може ли един подарък да му направите от наше име?
Do you remember this? Yes. Това спомняш ли си? You did some things. Do you Do you remember what happened? Do you want to talk You about can this talk or about it. do you want? You can talk about it. Може да говориш за това, спомняш си какво I can't. You can't. Аз не мога, ти But I want people to see it. Okay, I'll искам talk. хората да го видят. You know what is that? Ти знаеш какво. Okay, I'll talk. But question is, do you think that Corona was with us here in Bulgaria a minute ago? Because my radar catch electromagnetic wave. I mean, some anomaly. Мисля ли, че тя е била тук? At that time, you stated, do you think Corona was here? And remember what happened with the magnet? Do you want to? When we put them on here? Do you want to tell them right now about this? Yeah, go ahead. I think it's important. Somebody there needs to know about it. You can still This show up. You right can here. still show up, but don't move quickly because този той ми каза да не говоря за това с никой и аз поделих само с един човек. Обаче сега той настоява да ви кажа, че това, което той показва, го е взел от една такава акция в Джорджия. И това е елемент от неидентифициран летящ обект отвътре. Ние направихме експеримент, докато бях по тях, аз имам магнитомерна, so they know everything now. But you ask me to tell them. Yeah, I think it's important. You said what? I'm sorry? I think it's important. I think people need to understand that's not just a problem. Можеш ли да приведеш? I'm sorry, I was dreaming of having a I'm sorry, Corona. can you repeat again? Yeah, I think people need to understand that's not just a rock. Мисля, че хората трябва да разберат, това не е просто камък. They understand now what is it. I mean, I told them. Те сега разбират, казах им. Okay, now one gentleman here, he has a present for you, but he'll tell you something, I don't know what. Скъпоценен подарък ще му направим. Very expensive gift. Така, освен християнин, аз съм и кабалист, езотерик, с една група хора. Моля да го продадете. Ще му направим кабала, хороскопа в момента, ще го кажем. Негови. Ами да предете му и ще му го пратим. Той е готов, само с някои думи, предайте му. Той има коренен български произход. Само преди 8 поколения, на база на неговото име и на окултната връзка, която направихме, предайте му това нещо. This gentleman believed that как беше преводен? Reborn. No, reborn. Reborn. Ами сам някой, който се преражда. Не е reborn. Reincarnation. Yeah. Okay. So there is someone who's the same person who is a Christian. He is also involved in Kabbalistic studies, Kabbalah, and they have, with a group of people, they have made you a sort of a horoscope, right, like your chart, according to Kabbalah, and they say that you are of Bulgarian origin. 8 generations, 1 second. През средата на 19 век му кажете, неговия прапрадядо In the middle of the 19th century, your great-grandfather е тръгнал от България, от село Бояджик на запад към Ирландия. From Bulgaria, from a certain village called Boyachik, and headed towards Към Ирландия. Towards Ireland. И са от един род с изобретателя компютъра Джон Атанасов. And you are from the same family line with Jonathan Attanasov, who is one of the first, inventors that attributed to the invention of the computer. Значи той носи български гени и ние ще му пратим скоро време документите директно. So, according to them, you have Bulgarian genes, and soon you will receive the chart documents as a gift from them. Благословете го в името на Исус. In the name of Jesus Christ. So, Cliff, you're Bulgarian, and when I came out,
Thank you. I will find another name, maybe some Bulgarian name. And I'd like to add something. I'd like to add something to that. Искам да добавя към това. Great respect for the people of Bulgaria. Аз имам много уважавам българите. And I have a love for the people. И имам много любов за тях. Амин, браво. That's from the heart. От сърце. Браво, приятели. Give that applause about this. We're very close to the end of this conference call with you. Can you tell something like for end? Last word. I will The last say word. till the day I die, I am going to fight to try to get the truth out there. До последния си седмия Not си go дъх ahead ще се боря, за да излезе истината наяве. not to go ahead and you already know I don't make money off this. Както знаеш, ти знаеш, например, че аз не правя пари от това. But I need to do this. There are other people out there who had similar experiences. Искам да направя това и да намеря други хора, защото има други по света, които са имали подобни преживявания. And I need to reach out to them and let them know they are not alone. И искам да протегна ръка и да им кажа, че не са сами. And it is my prayer that someday we understand that all of us on this planet is the human race, and we are part of an intergalactic family. И трябва време всички да разберем, че цялата човешка раса сме част от едно междугалактическо семейство. Thank you very much for your time, and really, thank you. Can you ask, okay, you have, ти общуваш с него, може ли да го попиташ дали ние можем всъщност да му пишем имейла и да го зададем? Фейсбук, например. Мен много ме интересува да разкаже за корона все пак. Какво си говоря, какво правя, как точно изглежда. Защо корона са видели на китара на бухоловката? Да, естествено.